عم بتصل فيك مشان الشغالة المحطوطة على الانترنت عندك. للأمانة الشهادة لله ما أساسها بيه زينة، ولو تقعدها الساعة 5 الفجر ما تكشف نفسها وزينة. فينا نشوفها؟ In the Gulf, women employed as domestic workers are being sold online via apps approved and provided by Google and Apple. It's been called an online slave market. Our BBC News Arabic team posed as a husband and wife looking to buy a domestic worker in Kuwait. Ready? Yes. An app called For Sale is used to buy and sell domestic workers alongside cars and TVs. فينا احنا اثنين نحكي. قل له أنا وزوجتي على التليفون معك هلا. The BBC team spoke to 57 users of For Sale who were selling their domestic workers online for thousands of pounds. Most women had no knowledge they were being advertised online and then sold. عندها فكرة ان هي حتنتقل على مكان ثاني او ما عندها مانع بالموضوع؟ لا أنا قلت لها. ما قلت لها؟ ما عندها مشكلة، واحدة جاية تشتغل. App users were violating national and international law on modern slavery, human trafficking and forced labour by selling these women. They were also denying domestic workers their basic human rights. إجازة بتاخد إجازة؟ لا إحنا ككويتيين ما نخلي صراحة، إحنا مجرمين. اوكي. بالنسبة للموبايل وهيك؟ لا انسى موضوع الموبايل هذا، ما اعتقد انه يعني هذا من النوع اللي مو متعلم، فاهمني؟ يعني ما بدها تتكلم مع اهلها مثلا، اذا بتتكلم مع اهلها او كذا؟ يمكن مع اهلها تعطيكم مرة في الشهر. والقانون ايش بقول طيب؟ القانون احنا ما نمشي على It's not the only app being used to sell women online. The BBC found hundreds of domestic workers for sale on Saudi app Haraj and Facebook-owned Instagram. كيف حالك أخي؟ إن شاء الله طيب. The undercover team arranged to meet with some of the sellers in person. إن شاء الله بخير. الله يسلمك. One of them, who told us he was a policeman, urged our team to break the law by confiscating the domestic worker's passport and denying her any time off. شو بسوي بالمرور شرطي والنعم والنعم والنعم. جواز ما تعطي انت كفيلها. ليش تعطيه الجواز؟ ما يصير. والله ما بعرف، انا مستغرب، انا بالنسبه لي بستغرب يعني هيك. الجواز تخش عندك تجوري. اوكي. حق طباخ حق تنظيف حق كل شيء. هيدا نحط الإعلان من ساعة. A new ad appears on For Sale. An African domestic worker for $3,800. ألو مرحبا. هلا كيفك؟ عم بتصل فيك بخصوص العاملة الأفريقية على For Sale. ايه انا شارونس وبنت حلال وشوشة، ما تطلب شيء وآدمية. في مجال شوفها أتعرف عليه أنا وزوجي هون، هو هلأ حد عم نتصل فيك. حياكم الله. شكرا. The undercover team get ready to meet the seller. First exit. Nothing could prepare them for what happens next. انت وجه الاسئله، انا عسلت. أي لا أنا بدي أتعرف عليها. هلو. مرحبا. الله يسلمك. الله يسلمك. تمام، وأنت؟ هاي. والله العظيم ما كانت تزعل. شوفي هذا بابا هذا ماما. اسمها ايه اسمها عربي لانها مسلمه. من غانا ولا من بنين؟ انا انسى من كذا ما اعرف. غانا غينا مدري شنو. من وين؟ ها؟ غينيا. أوكي. وكل الناس تبي الخدم. اكيد. بس قدر الامكان نبي بيت خفيف. قد إيه شوفي عمرك؟ ماما هذه ماما هذا بابا. قد إيه عمرك؟ اقول لكم الصدق اترك الاوراق اقول لكم الصدق يعني عشان ترى ما استفدش. We're shocked to find this woman offering to sell us a child. The young girl seems withdrawn and confused. كلمه ويا ماما. Je vais te parler en français. Tu as quel âge? Combien? 16 ans. مسكينه. ايه حسيت انا شوي هيك شي واز انتيوز شوي هيك. هلا هي بتستحي صوتها ما بيطلع كثير بتستحي. By employing a domestic worker under the age of 21, this woman is breaking Kuwaiti law and could face up to 6 months in prison. We showed our footage to Amila Bula, the UN Special Rapporteur on contemporary forms of slavery.
This is the quintessential example of modern slavery. Here we see a child being sold and traded like chattel, like a piece of property. What they are doing is illegal. It is not only in violation of national Kuwaiti law, it is a violation of international human rights law and labor standards. So if Google, Apple, Facebook, or any other companies are hosting apps like these, they have to be held accountable. What they are doing is promoting an online slave market. Google, Apple, and Facebook all claim that they prohibit modern slavery and human trafficking on their platforms. But we found thousands of domestic workers being illegally sold through hashtags used on Instagram and other apps provided by Google and Apple. The online slave market would not be possible without the system of employment used across the Gulf known as kafala, where a domestic worker's visa is tied to their employer or sponsor. Under this system, the domestic worker cannot quit their job or leave the country without their sponsor's permission. Kuwait has some of the strongest laws to prevent sponsors from abusing this system, but apps like ForSale, Haraj, and Instagram enable employers to sell the sponsorship of these workers to other employers for a profit, creating an unregulated black market